اوكي انا رجعت على الجو على الكمبيوتر ديسكورد. خلينا نشوف. لايف اون فيس. اوكي حلوين. رجعنا مرة ثانية. آه كنت انا فاتح بث على الديسكورد، وفي نفس الوقت فاتح بث فاتح اللعبة على الديسكورد على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، والستريم من نفس الكمبيوتر، واللعبة في نفس الكمبيوتر، فصار ضغط على الجهاز. فدحين حنجرب تاني، بس اذا فصل او علق ثاني حنحول على ببجي. ببجي خفيفة، اخف من هيتمان. عزت وعليكم السلام. شادو ويلكم باك. شادو انت مين؟ شادو ولا شادو ولا شودو اللي كانت البنت اللي كانت معانا من اول؟ غيرتي اسمك وال وال الاي دي يعني. انهار وعليكم السلام ويلكم باك. ستوري لود جيم، هذا اخر شيء. ان شاء الله ما يعلق دحين. نكمل المهمة دي على سلام. هاي ري ويلكم باك. تلعب فورتنايت؟ لا العب ببجي. تلعب ببجي انت؟ عليكم السلام حيوانات. And before you ask, Just keep calm. no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case. Yes. And I will take you. نشوف هذا اول واحد. currently busy. نشوف واحد غيره. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I اوكي believe. شوف غيره. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? Why waste away in front of the books when he can play like that? That music makes my heart It's bloody soar. rude, that's what it is. نشوف هذول اول شيء. Come here to play funeral and then show up like nothing's the least bit strange. Oh, don't get your... You are standing very close to me, sir. Please back up a little. اوكي خلاص بعدنا عنك. انا ايش المفروض اسوي دحين؟ مو المفروض خلاص ابدا اروح احقق معاهم؟ هنرجع تاني للحارس نشوف ايش يقول. اوي تعال شوف الحارس يا ابو، ما تعال يتكلم تعال معه. تعال يا صديقي. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. اوكي طيب نرجع تاني Hello, للفوق. sir. Oh, don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. ولا واحد يبي No need to يستجيب معك. panic. اوكي نشوف غيرهم يلا. لا انا ما ادري اللود حقك رحت على غرفة الميت ولا لا. رحت على غرفة الميت ولا لا؟ لازم تتأكد. هذا عسكري. ما ادري غرفة الميت فوق صح؟ يب، فاللود ما ادري انا اذا رحت ولا لا. والله اللود على اوكي خلينا نروح نشوف. I should get back to... So I... Right, yeah. Yeah, same. اي يا خربان، شفت ايش كان بيسوي؟ قليل الادب. فين غرفة الميت ده؟
How are you? هنا كانت. باقي شيء هنا ما سويناه. خلصنا كل شيء هنا اتوقع. هذه المدام For الكبيرة. centuries, the Carlyles have fought to prosper, all of us alone. طيب If we could only unite هي علقت اللعبة كلها ولا Greetings, ايش؟ sir. we could crush them. البث بيقطع صح يا جماعة؟ بيلقلق صح البث؟ شوية في دروب مش كثير يا أحمد عادي يعني. كانت لا هذا اللقلقة هذه معناته من نفس اللعبة ثقيلة على الجهاز. يب. هسا أحمد طب أنت استجوبت الاثنين اللي تحت. روح شوف واحدة اسمها روزي. روح. انزل انزل يا أحمد تحت. وفيهم 5 شخصيات لازم اوكي تشوفهم. هذا. Patrick Carlisle. Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? فين راحت المكنسة؟ Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. بس اللاك في اللعبة صح؟ أنا ما عندي chose لاك. looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. I بس reckon هذه أحمد Zachary told باتريك اللي أنت himself. I هتستجوب know I وحكى would. لك إنه اللعبة الليل perhaps الماضي Mr. كان مع روزي. Fernsby. هسه لازم تروح I don't تتأكد من like روزي إذا كان معها ولا He لا. could have done it. روزي هي روزي عبارة عن خدامة. خدامة بتلاقيها في ستاف روم. ستاف روم اعتقد هنا. Did all the groceries arrive? I heard some of the delivery people were unhappy with... Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the Always center walk of the like that. universe. Like a real princess. Sorry, but, who are you hiding from? So 41 guests will attend the funeral tomorrow. ايش في؟ عشان كنت مكمبر يعني ولا ايش؟ طيب خلصنا من هذه. دحين مين؟ شوف أبو البيانو اللي كان يعزف على البيانو. فين احصل هذا فوق صح؟ لا فوق ولا تحت كان؟ Can't you just relax for a minute? And that solicitor upstairs. Why do you think he's here? I think solicitors are Mother's favorite kind هذا of مو people. خلصت منه انا. Can't remember ever having a family event without one tucked away in a room. هذا مين؟ Rebecca Carlisle. اوكي. Can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble.
Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room. And went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Oh, hi, Martin. Rebecca here. I need you to dig up the contract we have with the law firm Morgan, Yates and Cohn. No, I think... خلصنا مع هذه. Do you mind? You're really pissing me off. Just leave me alone. هذه تروح وترجع. Emma Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. حنان منورة. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. هذا الموضوع الحين لازم نقعد نحقق في الموضوع عشان بعدين في الأخير نروح نقتل واحدة. شوف اللي صار لهسه Gregory Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? You're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. ادينا زبد من القاتل. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Is that all? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Okay. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? وين حق البيانو فين يجيبوا هذا؟ دور لأنه اللي جالس على الكنبة اللي كنت تحقق معاه قال لك إنه هو كان مع أبو البيانو بيفور ميد نايت، وبدك تشوف هذاك إذا كانوا ولا ما كانوش مع بعض. Hello. رد عليا. كلمني. قول لي حاجة. يا أبو شباب. إيش تبغى؟ هو ده. تعال يا أبو شباب. أوقف جنبه هنا. Professor Edward Carlisle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes. Carlisle. Dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap.
He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have... Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. Hi, Ninja. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Rebecca. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else? Did you notice anything else out of the ordinary? Apart from the fact that we came here to bury our mother, she shows up alive. Zachary found dead in his bed this morning. Or perhaps the planned funeral is still taking place and I have to do the Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. لازم تتأكد من معلوماتهم صحيحة ولا لا. بما إنه فيش دليل على إنهم هذا لازم تروح تدور غرفته. غرفه؟ الغرف اللي فوق يعني. غرف الثنتين ام والثانية. فين الغرف طيب؟ هذا ايش؟ الطابق الثاني فوق. همام هذا. نروح والله هذه قصور بريطانية زي كذا ترى اشكالها. ترى شيء يخوف. الغرف يا احمد يعني بتعرفهم بيكون مكتوب عليهم. مكتب اشوف كيف. سكيورتية. That is the door to Rebecca's room. اوكي كيف نفتحه طيب؟ حصلت الغرفة اللي مسكرة. كيس. يبغى لي يدور المفاتيح. لا دحين انزل تحت يا احمد. شوف كيف انا اغلبك. ليه؟ انزل برا، اطلع برا القصر كامل وبتحصل فان بينزل خضار، بتلاقي عنده عتلة، خذها واطلع. اوف. يب. طب لا غرفة ثانية ما في ندور؟ ما في. ايش اللي غرفة ثانية؟ هي غرفة المشتبه بها، لازم تدخل تفتشها. ايه مين ده؟ السكيورتي هذا. لا الله مشوار الله. لا انزل تحت جنب القصر، مو برا يعني على الباب بتلاقي في فان قاعد ينزل خضار. اعتقد من كم ما دخلت انا. فين الفان؟ لف حوالين القصر نفسه تلاقي فان قاعد ينزل خضار. يب. خمرة. Everything. Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Poor thing. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, it's all too much. Yeah, we'll all need a vacation when this is over. نرجع ثاني فوق. وين الدرج؟ ترى زي كذا بيوت بريطانيا، حتى بيتي انا تسمع صوت الخشب. بس احمد انتبه، ترى قبل لا تفتح الابواب انتبه ما حد يشوفك. لانه مشكل كبير لو شافوك. اما يب انتظر، يعني اذا كان حد حواليها يروح شوي. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. ايش الصورة دي؟ اوكي هذه غرفة اتوقع قالت على اللابتوب. شوف اللابتوب حق. ما في شيء هنا. بس أكد لك ريبيكا كانت على اللابتوب ل3 أو 4 ساعات زي ما قالت، فتبرئها.
اوكي ربيكا خلاص يعني. كيف اقفل لها الباب؟ الحين يقول لك القصة هذه ممكن الستوري هذه ممكن تخلصها انت كل واحد بكيف يخلصها. لسه مو الحين الخيارات اللي قدام. هنا ما في غرف. الحين بتروح غرفة اما اخر مشتبه به. فين غرفتها هذه؟ فوق شكله. اتوقع جنب غرفة ريبيكا. Looking good, man. لا هذه غرفته هو. هذا مين؟ جنب غرفة ريبيكا ارجع. هذه غرفة ريبيكا خلصنا منها. ممكن على الجهة الثانية. ما في غرف هنا. هي تكون غرفة مقفلة زي اللي قبلها. حنلف الدور هذا كامل. متحرش هذا. That door leads to Emma and Gregory's room. اوكي. Who am I في kidding? هذه. He's probably not looking for anything serious. يلا سري يا ماما سري. كيف نشغلها هذه؟ شوف في على يمينك، شفت يمينك هذه في عندك زي شيء ارميه وراها، خليها تطالع ورا وافتح الباب. روحي الحمام ماما روحي. في مويه حتنكب من هناك. في واحد رايح جاي كمان. وش اللي حيطيح ذا؟ turn on. اوكي هذا يسوي ازعاج. يا اخي احمد شوف قدام باب الغرفة في على يمينك على يدك اليمين زي شيء، لازم تمسكه وترميه وراها. اول ما تطالع ورا افتح الغرفة. فين ارميه؟ هناك؟ ارميه اي مكان يشتت انتباه. هيه بنت لذينة رجعت تكنس. Oh, come on. هذا لا يسوي له مشكلة بس. Could we put a pin in it? Yeah. Sorry. يا دين أمك. ما ينفع ارميها. She should have gone with a better search. Symmetry, Emma. Oh, you're giving me a headache. والله شكلي انتف ابوها ودخلها ما في صندوق هنا، ما في دولاب. لا تقتلها يا رجل. دخلها الحمام. حتى الحمام ما جت. طب شوف اذا ما في حول حدا اقتلها ما عليك، المهم ما حد يشوفك. ما شافني والله شافني. Listen here, mate. I will not hesitate to tear you apart in a storm of bullets. Final warning. Mate, get ready to... يلا صف جنبها. احد قال لك تتلقف وتجي؟ ملقوف.
ملقوف من اول قاعد اشوف ما في احد. الحين ركز في اخر غرفة. حلو العصاية. ايوه هنا في شيء. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? طيب وش المفروض دحين نسوي؟ طيب ما حصلنا الكتاب هذا اللي مطلوب. حصلت المفتاح هذا اسمه للجرين هاوس. تمام. لحظة وين المفتاح؟ ما في مفتاح. اللي على الأرض لقيته قال لك جرين هاوس. ها؟ اي انا شلت حاجة. حصلت انت شيء على الأرض. تمام. الحين هذا اللي جرين هاوس هذا يا أحمد، اطلع برا القصر ودور شيء اسمه جرين هاوس اللي هو المكان اللي يزرعوا فيه، تعرف. والله شغلة ترى. يب. هذا جاء استب اخذ في جبهته. جرين هاوس. خرج من المين. ما اتوقع جرين هاوس في المين، دائما بتكون في الخلفيه دائما. ايوه. انجيجمنت. ليش انا ايش سويت؟ انا ايش سويت؟ والله ما سويت شيء، والله ما سويت حاجه انا. I'm hit. I don't want any trouble. What? Hey. No. ما اتفقنا كذا. فين هذه الزفت الحين العجوزه ذي؟ ترى لو قتلت العجوز بدون ما تاخذ الملفات مشكلة كبيرة. اما والله طب ليش تتوتروا معايا هم عيال الذين؟ ليش تتوتروا معايا؟ طيب هذه اقرب واحدة. اي هذا اقرب واحدة. كونفيرم. عيال الذين يمكن عشان جريت دخلت البيت جري. بالضبط. وترونا وتوتروا معايا. نروح الباب اللي ورا.
يعني جرين هاوس. يا اخي الجرين هاوس اللي كان قدامك اول ما طلعت من البناية، البيت الابيض لونه. الباب الاساسي؟ لا، اللي طلعت منه من ورا اخر شيء قدامك كان في هذاك هو زي هذاك. بناية. هذاك ايوه لقيته. روحي. ينفع اجري ولا ما ينفع؟ والله ما ادري، لا اجري عادي. ما اول جريت قال لي وقف. Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. Oh, you've got to be kidding me. No power, no port. Have you ever heard of knocking? Well, you need to leave. Excuse me, but it really freaks me out when people stand too close to me. Mission relevant. Okay. اوكي لحظة، في احد معايا هنا. Emma Carlisle in the greenhouse. I was just... How curious. I don't know, thinking about Zachary. He spent most of his life in here with these plants. Not much of a life, is it? Well, anyway, I'll be outside if you need me. If you'd excuse me. Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. ادخل دور كويس جوا يا احمد. ايش هذا اللي قاعد يجمعه؟ شوف الجهة الثانية هذيك ايش في هناك. هذا للتشتيت. ادور فين؟ هذه صغيرة غرفة. ايوه شوف تفاصيل. يعني مثلا ان انت جمعت الوردة، هي وردة ممكن تسوي منها بويزن سم. ماني شايف اي علامات ثانية. في الراديو بس هنا. في مفاتيح لازم. لقيت مفتاح. افتح ايش ده؟ هذا مو راضي يزبط اي حاجة فيها. هذا يتخبى فيها. ارجع تاني. افتح الكاميرا، افتح الكاميرا على حقة البايزون، الآلة اللي بتسوي السم. اتوقف. You startled me. افتح الكاميرا على الكتاب. I was just... I don't know, thinking about Zachary. He spent most of his life in here with these plants. Not much of a life. Well, anyway, I'll be outside if you need me. This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlisle is next in line for a poisoning. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlisle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. Emma هذه اللي واقفة معانا صح؟ I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to him. More secrets فين احنا يا دوب قاعدين نحل اللغز. طب ابغى اروح اشوف ايش في ورا هناك. الكبيرة. لا تشوف روح I can't bear to think what will happen to all his rare plants now. I know. كارلا لازم تقتلها، روح لازم تحكي معها. صباح الخير. Find the case file. صباح النور. مين معنا؟ هل أنتم لايف أم ماذا؟ نعم نحن لايف على اليوتيوب والفيسبوك. وأهلا وسهلا أصدقائي. معكم سيد سنفور. أهلا وسهلا. يا هلا والله سيد سنفور. ماذا تلعبون يا أصدقاء؟ ايش يسموه ده؟ هيتمان 3. هيتمان الله، لعبة خطيرة. هيتمان 3 ما شاء الله.
دحين خلاص بس فايند ذا كيس فايل هذا مو موجودة عندي. اوكي انت دحين اطلع عند الكبيرة حقتكم اللي لازم تقتلها، وبعدين بيجيك تفاصيل كثيرة، ركز كل تفصيل تحكي لك اياه وانت اختار عاد. اقتل مين؟ اوكي هذا لازم امشي وراهم يعني لما يكونوا في غرفة كذا واخلص عليها ها؟ لا اول شيء روح عند الخدام. احمد روح عند الخدام قول له انه انا جاهز. ندور على الخدام هذا في الساحة الكبيرة هنا نحصله. وينه؟ بالعادة يكون هنا. Donyate, Alexa Carlyle here. You need to explain yourself. I demand that you return my call ASAP. Sending a junior attorney is gross negligence of your responsibilities. Looking good today, sir. فينه هذا؟ هتدوره هذا مشكلتك. والله مشكلة هذا كل شيء يكون في مكان. هذا ايش مكتوب هنا؟ ستاف. That is the door to Mr. Fernsby's office. ها؟ باقي هذه الغرفة ما دخلناها. اوه هذه الغرفة ما دخلناها. عصاية جولف. هذه عصاية. ايش في؟ هذا مفتاح. اصلا مفتاح ثاني. ما في ادراج هنا. هنا ايش في؟ Painkillers. Painkiller. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. في شيء في Of النار. course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47. دور فوق تحت إلا تحصله، لازم تحصله. دودة ما يجلس. في كمان فوق؟ والله في فوق كمان. انا اعرفه من لبسه ابن الذين هو كمان يا اخي. Hello there, sir. Hello there. اهو تحت تحت اكفش. تعال لا يروح. جيبه. هذا باب ايش؟ ايوه. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. امشي. دحين لما اوصل عندها افنش عليهم كلهم. لا تفنش احد يا رجال، تتكلم معها كونفرزيشن، لسه بدك الملفات ما حصلتها. ايوه. هذا لا تقول لي طلعت فوق كمان. هذه تحت احنا طالعين فوق ليه؟ جاي ورانا. Sir. والله فيها مشي كثير مجهود من اول البث. Oh hello. اسلام منور هلا والله. عويس يا لبا. في دروب في الفريمات يا اخي ما ادري. انا تمام. شوف انا تمام. بس اللعبة احسها كذا ثقيلة صايرة. انا عندي في دروب فريم بس بسيط مرة ما ادري. يعني حتى مو مبين.
هذه يبغى لي اضبط اعدادات للبث لانه اللعبة جودتها مرة عالية. هل اخفف جودة اللعبة؟ دقيقة خلينا نشوف هنا تفاصيل كثيرة. فين السيتنج اوبشن؟ جرافيك. ان الافضل ان تلعب على الميديوم او على يعني لو نزل شوية اذا كان الهايت عالي. texture quality خليها normal. detail level خليه low. texture filter 16x. طيب ماني عارف. subtitle مثلا. اوكي نشوف نجرب كذا. فرق معانا شيء يا جماعة؟ لسه ما تحملت اللعبة على البث. لسه اوبشن هذا اللي عنده فول سكرين ريزولوشن 120 اوكي. هذا اقل حاجة موجودة صح؟ لا هذا اعلى شيء. اذا جربنا كذا ايش بيصير؟ This is Madam Carlyle's office. Please step inside. 3 حراسات 4 حراسات. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. صغرت صح؟ خليها فول سكرين ريزوليوشن. يب لازم تكون فول ريزوليوشن. عشان ثقيلة صايرة ثقيلة. طيب ابغى اخفف جودتها. ديسبلاي مود هذا ايش؟ لا فول سكرين. اوكي في ساين طفي. جيما كوركشن ليفل لو نورمال خليه لو. هذا ايش؟ تلنر لو. حماد بحط كله لو. خلينا نشوف. اوكي ارجع الريزوليوشن بس. كواليتي ميديوم. موشن بلور لو. اوكي let's go resolution. خليها 1080 720 اتوقع. انت هيك كبرتها كثير اتوقع. 1080 اي صح كذا مرة كبيرة. ايوه خلينا نجرب هذه. 720 1080 لازم تكون. لحظة فين؟ 1280 في 720. استنى لانه عندي البث متأخر. اوكي لحظة مين نحط على مين احط دحين؟ The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother Montgomery. لا جبت العيد تراك. ارجع جبت العيد. No, son. Where are you going? Please. جبت العيد. Right. Where were we? That's outrageous. انت تعرف ايش سويت؟ الخيارات هذه قالت لك مين قتل. No need to feign innocence. I know a killer when I see one.
discretion is assured. بس عيد اللقطة قبل. The papers also described how. أعيد هنا ريلود. أتوقع الجودة الحين ضبطت في البث صح؟ لا كذا أحسن بس أنت جبت العيد كذا. طيب سوي لود إيش آخر حاجة؟ هذا 50 قبل دقيقة. هذا إيش 44 دقيقة. هذا فين؟ أوكي نشوف هذا فين يعيدني. Find the case. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore. Please remain seated, Mr. Whitmer. هذا فين؟ Thank you. Now, where were we? I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder. لازم ايش؟ لا عيد هذه اللقطة أنت خلص كنت جايب العيد ومخلص. نشوف هذه اللي قبلها بس هذه أخاف إنها تكون بعيدة شوية. ندور على الشيبة ولا ايش نسوي دحين؟ Damn you, Edwards. Answer your bloody phone, you coward. نشوف هذا هو. I'm ready to present my conclusion to Madam Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. ايه الجودة الحين ضبطت. يا أخي عانيت في البداية. خففنا الجودة حقتها وضبطت الحين. يلا يا ابوي يلا يا بابا. هي فين؟ هي تحت هي طالعة. هنوقف هنا صح؟ ولا انا ماشي غلط؟ ايه الشيبة شوف يتأخر عبال ما يطلع. مرة كده ضبطت يا احمد ما في دروب فريم نهائيا. لبى عيسى اللي ذكرني بس. خبرة. مهيمن منور يا مهيمن. Hello sir. Hello sir. أنا ماشي صح. هذا لسه ما جات. دحين يا احمد من لما تدخل وتقعد على الكرسي تبلش تعطيك الخيارات. انت حر ايش تستخدم. يعني اول سؤال سألت لك اياه مين القاتل، انت رحت حكيت لها القاتل هو هذا الخادم اللي قاعد يطلع معك بالساعة يتمشى. فانت عرفت انه القاتل هي نفسها اما اللي كانت معاك. انت حر انت تختار اللي بدك اياه. اما القاتلة. ايوه. ما جت لسه. شوف ايش هذا الشيء اللي هنا. اوكي. وصلت البرنسيسة. شوف كيف طالع علي. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat, please. Go ahead. Okay. Accuse Emma ولا accuse Mr. Fernsby. نروح Emma. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother, Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony.
She believed you did it to steal the Carlisle Empire from her and her unborn child. And she raised Emmer to reclaim what she lost. Marry your heir, Gregory, get revenge, and secure the Carlisle Empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? أيوة. كيس فايل ولا موني؟ كيس فايل صح؟ هي عرضت عليك بس انت اللي بتحتاجه كيس فايل. بس انت بدك تختار. I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. وش صار؟ خزنة حقتها. The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards and make him hurt. I need some privacy. Thank you. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlisle. المشكلة نحن في الدور اللي فوق صح؟ ينفع اروح لها اخلص دحين؟ شو صار هسه هي طلعت على البلكونه حقت بدها برايفت تايم. ايوه روح دفها يا رجال. ما حد درى عني صح؟ روح دفها ونط من البلكونه على اليسار على طول. Mission complete. Well done, 47. ياه ما حد درى والله. ما حد بيدري طبعا. بس كنت سبرنت على الدراجة حقه سريع. يا اخي ما ينط هذا كمان. Yeah, keep it real. No. I can't forget his eyes. لا مو هنا. بنزل تحت. انا ما سويت شيء، انا مسكين، ابعدوا عني. Hello. You can come out now. Please come out. وين الباب؟ الباب من هنا. ادعس ادعس فين؟ ارجع لازم انزل كمان دور تحت ثاني. وروح الدراجة حقك. لازم كمان انزل دور ثاني. هذا الكون اللي دفيتها منها نزلت ترى ما ادري. اما اي شفت انت مكان ما تعلقت كان يمديك تنزل.
ما اقدر اخذ سيارات ها؟ لا روح الدراجة حق. نفس المكان ما دخلت. ايوه اخيرا خلصنا المهمة. دحين بيجيك سيناريو لازم تشوف تمهيدا للمهمة الثانية. اوف 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 وش صار؟ خلص المهمة. يو انتر فور نيكست. كذا نحن خلصنا هذا الجيم الأليم. You own him nothing. اوكي لا ما حنكمل الجزئية هذه. قفل اللعبة هذه. والله الشيء كان متعب. ميش صباح النور. جي والله جي نايس. اول 25 دقيقة ودحين كم كانت؟ والله كفو مساعدة يا كيرا معايا على الديسكورد كان يساعدني. أنا ليش ما فتحت الكامل الحين مش عارف. اللي يحب ينضم إلينا إلى عائلتنا في الديسكورد أتشرف فيه. أجيب لكم الرابط. كوبي لينك ديسكورد. مو وقت البثوث فقط، حتى في الأوقات العادية بيكون يعني بيكون جالسين هنا وزي كذا نتكلم مع بعض. ف ننهي هذا البث. لا خلاص ننهي البث صح. خلصنا المهمة. نسوي على كل بث نسوي مهمة. تبدش في اللي بعدها نص ساعة. لا الواحد أعصابه تبوظ يا أخي. أوكي فالجديد معانا هنا في البث أتمنى نسوي فولو وسبسكرايب ولايك وشير. والقديم معانا يجينا على الانستغرام والتيك توك كمان ينورونا. انا بدأت اسوي تيك توك كمان وحركات يعني. هذه لو رحت التيك توك كتبتوا احمد النمر تحصلوني. فالى ان نلقاكم ان شاء الله في بث اخر ومقطع جديد. دمتم بسلام وامان. السلام عليكم. Peace out.